You hear it again, and you only hear the one lady which is standing there and maybe mumbling her story. You watch the sequence again, you only see the kids playing there. You only hear the kids playing there. You see the same sequence. You watch it again, and you maybe only hear the thoughts of the driver of the Ankom. I don't know. These are now it's more random ideas. It's not elaborated, but this is more experiment with the format of film. How can we challenge the observer's attention regarding sound perception, acoustic perception? Untuk yang workshop yang ketiga itu memang lebih diharapkan yang berpartisipasi adalah orang yang experience, punya pengalaman dalam pembuatan film, karena ini adalah eksperimental. Jadi nanti bakal direcord mungkin suasana tertentu, dan akan ada dari segi akustiknya nanti bakal direcord bermacam-macam. Jadi nanti mengajak orang untuk observasi lebih dalam lagi mengenai filmnya itu, tapi dari perspektif bunyi-bunyi akustik di ruang tertentu gitu. Jadi nanti ada elaborasi dengan antara film dengan bunyi ataupun suara. Number 4, we mentioned this just now. It's something I have really no idea, no experience with. Would be more, I don't know, let's call it class or workshop or spiritual approach. How can we train each other on listening more carefully? Maybe it's more about techniques from meditation, from religion. I have no idea. There's something, it was brought up last week. I have no idea about it, but I'm interested. I mean, it's interesting if there are techniques, more like spiritual or whatever techniques that make all the participants be more aware or more sensitive. But I have no idea about it. Sebenarnya kayak ide random aja sih yang baru muncul gitu. Bagaimana melatih pendengaran kita mungkin dari sisi religius atau apalah, mungkin ada pelatihan mendengar yang ada dari zaman dulu misalnya gitu kan, untuk bisa membangun bagaimana mendengar tuh lebih sensitif lagi gitu. Cuma mungkin memang masih agak random ya. Nanti bakal dieksplor lagi. And then there's number 5, and that's the big one. So, do you know silent movies with like Charlie Chaplin, the old silent movies, black and white, and usually like in Europe it's quite, I don't know if it happens here. You see silent movie and you hear live music, and usually it's like some good piano music, something like this. So, I would like to have 2 teams. One is music team, one is film team, and so the film team shoots a silent movie on the topic of how to listen, how to hear bedah, and the music team, the composers, create music for this film, but the 2 teams, they do not collaborate in detail, which means they only agree on certain basic structures. So, for example, they agree on it's 45 minutes long, and maybe you discuss a certain rhythm, but not in detail, only in like very general. So in the end, we have the experiment of how does this fit together. We screen the silent movie, and the live music is presented live, and only in this live moment we find out if it matches. Jadi kalau ide yang kelima ini justru sangat lebih random lagi sih. Jadi nanti itu ada silent movie yang berkolaborasi dengan live music, tapi pada pembuatannya orang film itu bakal merecord ataupun merekam bagaimana mendengar
basic tema untuk orang film tuh bakal nge-record tentang itu. Dan orang musiknya nanti akan membuat skor ataupun membuat musiknya yang film itu akan berdurasi 45 menit. Tapi selama proses praktik dari dua tim itu, baik orang video ataupun orang musik itu nggak pernah berkolaborasi secara aktif, dalam artian nanti di hasil akhir ketika kita ada screening, justru di situ kita bereksperimen apakah musik itu akan cocok dengan film yang diputar gitu. Jadi sebenarnya pada akhirnya nanti kita bereksperimen bagaimana yang cocok ataupun tidak gitu. Karena pada pelatihan masing-masing tim itu nanti mungkin akan ada disetujui beberapa struktur dalam film tapi tidak detail. Makanya nanti endingnya nanti kita juga akan mengadakan eksperimen. Jadi eksperimen itu di hasil akhir. Permasalahan nge-recordnya ataupun latihan musiknya itu masing-masing gitu. Elaborasinya di akhir. So for this I would like to find like a music team and a film team, and I think they have to be professionals. And for the film and the music, what I would very much love to hear is different sounds and music styles that exist in Medan. So there is the local music, there's Batak music, there's, I don't know, all the music, all the traditional music, there's contemporary Indonesian pop, there's K-pop, there's English music, but there's also classical music from the West. So you will also hear them playing Beethoven, or using like material from these sounds. Then there are thousands, not thousands, but there are many different languages, so they can also appear in the music. Jadi kalau untuk yang project yang terakhir itu silent movie dan live music itu khusus untuk itu memang diharapkan orang-orang yang experience ataupun orang yang punya pengalaman, yang expert di bidangnya untuk film ataupun musik. Jadi kalau untuk musiknya itu sendiri dia berharap karena multikulturalisme yang ada di Medan ataupun musik-musik yang biasa kita dengar itu ataupun perbedaan bahasa itulah yang akan diharapkan ada di dalam musik di project yang kelima itu. Misalnya tradisi dari Batak kah, atau dari Melayu kah, atau dari manapun, itu nanti bakal disatukan di dalam musik 45 menit itu. And when I think about like shooting a silent movie about the sounds of Medan, I like this as a challenge for a film. Jadi untuk membuat silent movie di Kota Medan itu juga challenge untuk dia sendiri secara pribadi gitu. I mean, I'm wondering how will people, whoever it will be, shoot silent movie about sounds, about acoustics in Medan? Because there's a certain contradiction in it. Iya, seperti ada kontradiksi, kita mau buat film tentang bunyi, tapi kita buat hasil videonya itu silent, diam gitu. Jadi kayak seperti ada kontradiksi antara ini kita mau membuat film tentang bunyi ataupun suara di Medan, tapi filmnya justru nggak ada suara gitu. Jadi ada kontradiksi di situ. Makanya nanti eksplorasinya ada di tim musik gitu.
Islam is called zikir, or the harmonic sound, or the japa in Hinduism, and we need some silence, and how those little sounds that are actually meaningful for our existence, for our soul, is forgotten in the midst of noisy town. I think that would be very interesting. Maybe you can share in Indonesian. Iya, kayak kalau suara itu kan di dalam agama itu ada koneksi yang erat